അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിളിന്റെ മീനിങ് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ തിയറി പാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രോബബിൾ കോസ് ഓഫ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ക്യാൻ ബി. ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കബിള് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ സ്കോറിങ്ങും നല്ല രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്. വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ പഠിക്കുക. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ്. ദ പ്രോബബിൾ cause of erythroblastosis fetalis can be options: bleeding, hemophilia, adjoining of RBC and diapedesis. ഇതിന്റെ ആൻസർ അഡ്ജോയിനിങ് ഓഫ് RBC ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് is caused by the mother's immune system attacking the fetus RBC. മദർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫീറ്റസിന്റെ RBCനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ്. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ മദർ ആൻഡ് ഫീറ്റസ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ബ്ലഡ് ടൈപ്സ്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ബ്ലഡ് ടൈപ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു some reasons. One reason is RH incompatibility. The most common cause of this condition occurs when the mother is RH negative and the fetus is RS positive. Another condition is when the ABO incompatibility, less severe than RH compatibility. It is less compared to RH incompatibility condition. This can occur when a mother with type O blood has a baby with a type A or B blood. Main symptoms of erythroblastosis fetalis are anemia or an abnormally low number of RBC. Second one is jaundice or a buildup of bilirubin in the blood or an enlarged liver and spleen. There are some complications related to this condition. Kernicterus, a condition caused by bilirubin building up in the brain, and hearing loss, mental retardation or death. Then other condition called hydrops fetalis. This is a severe form of disease in newborns that cause edema and congestive heart failure. So then we have to look on to the prevention of erythroblastosis fetalis, how it can be prevented. It is preventable at the first prenatal visit. A blood sample can be taken to determine the mother blood type and antibody levels. If the fetus is at risk, amniocentesis can be performed to check bilirubin levels of the baby. Okay. Next question. This can help on the diagnosis of the genetic basis of a disorder. Options: PCR, that is polymerase chain reaction, and ELISA, ABO blood group, and NMR. Diagnosis of the genetic basis of a disorder. Answer is PCR, polymerase chain reaction. So PCR ne pattittu ellarkum ariyunnundao. PCR is discovered by Carey Mullis. It can help. It is an amplification method in which denaturing, annealing and extension 3 steps occur. ഒരു തെർമോസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ടെക്നിക്സ് വഴി ആന്റിബോഡി വെച്ചിട്ടും ആന്റിജൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പാത്തജനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ PCR. Okay, PCR can help diagnose genetic disorders also. PCR is a laboratory technique
that can detect small amounts of DNA or RNAs. ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ്. എന്താണ്, വളരെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് RNA അല്ലെങ്കിൽ DNA ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു PCR റിസൾട്ട് തരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് തരുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ മോളിക്കുലാർ ടെക്നിക് ഓർ എനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. It can be used to identify genetic changes that causes disorders. How it works? A DNA sample is heated to separate the DNA into two single-stranded pieces. An enzyme called Taq polymerase builds two new strands of DNA using the original strands as templates. The cycle of denaturing and synthesizing new DNA is repeated many times. Then coming to the uses of PCR. There are some diagnostic techniques to identify these genetic disorders caused by mutations in single genes. It can also be used for prenatal diagnosis and carrier testing. We can also apply this in this for the diagnosis of infectious diseases like viral and bacterial diseases. Then cancer. It is very important. PCR can be used to detect abnormal cells that may indicate cancer. Forensic application to analyze the DNA samples in forensic investigations. So these are the main uses of PCR. The main advantage of PCR is that PCR is rapid and reliable way to diagnose disorders, and it can be performed on a variety of samples, including blood, saliva, mucus, and tissues. Okay, next question. This measure does not help to prevent diabetes complications. Options: controlling blood lipids and blood pressure, prompt detection of diabetic eye and kidney disease, eliminating all carbohydrates from the diet, controlling blood glucose. Does not. Which one? This measure does not help to prevent diabetes complication. Other three helps. So the answer is eliminating all carbohydrates from the diet. This should not be a measure because all carbohydrate elimination is not recommended for the prevention of diabetes complications. Eliminating all carbohydrates from diet is not recommended for people with diabetes. It can be detrimental and is not considered a balanced approach to managing condition. Instead, focusing on managing the quantity and quality of the carbohydrate consumed is important. So what is the impact on blood sugar? Carbohydrates directly affect blood sugar levels. So completely removing them can lead to drastic fluctuations and complications. What are the importance of quality carbohydrates? A healthy diabetes diet focuses on choosing complex carbohydrates like whole grains, fruits, and vegetables with high fiber content, which help regulate blood sugar levels better than refined carbohydrates. So what are the nutritional needs related to this diabetes prevention? Cutting out all carbohydrates can lead to nutritional deficiencies, as carbohydrates provide essential energy for the body. What to do instead for the prevention? Control carbohydrate intake. Monitor the amount of carbohydrate consumed per meal and choose how glycemic index, low glycemic index or GI, foods which release sugar slowly into the bloodstream. Also, fiber. Prioritize fiber foods. High fiber foods can prevent this diabetes, like legumes, leafy greens, whole grains, to help manage blood sugar levels. Also, in serious condition, we have to consult a healthcare professional. Consult a registered dietitian or healthcare provider to create a personalized meal plan that suits your individual needs and diabetes management goals. So coming to next question. The disease as a result of prolonged clotting is due to lack of plasma thromboplastin component or PTC necessary to the formation of thromboplastin is. As a result of prolonged clotting,
is the disease as a result of prolonged clotting is due to lack of PTC necessary to formation of thromboplastin. Options: hemophilia, hypoprothrombinemia, Christmas disease, and Stewart disease. So, here the answer is Christmas disease. So, we can look on to Christmas disease. The disease resulting from prolonged clotting due to a lack of plasma thromboplastin component or PTC is called Christmas disease. It is another name of hemophilia B, which is caused by a deficiency in factor 9, also known as PTC, plasma thromboplastin component. It is caused due to the deficiency of factor 9 protein, and blood clotting test showing prolonged clotting time is the diagnostic test for this condition. Next question. This diabetes drug acts by decreasing the amount of glucose produced by liver. Options: alpha glucosidase inhibitors, sulfonyl ureas, biguanides, and meglitinides. Here the answer is biguanides. The diabetes drug, this biguanides is a class of drugs. Okay. Actually, this is metformin. The diabetes drug that primarily act by decreasing the amount of glucose produced by the liver is metformin, which belongs to the class of drugs called biguanides. This metformin, which comes under this biguanide group, works by inhibiting gluconeogenesis, the process by which liver produce glucose, effectively lowering the amount of glucose released into the bloodstream. So, how this metformin drug act primarily? It reduces the hepatic glucose production. It works through the mechanism. It activates the AMP activated protein kinase AMPK in the liver, leading to the inhibition of gluconeogenic enzymes. What is this application in lab or clinical use? First line treatment for type 2 diabetes. Very important. Next question.